รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยแลกเงินด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยเที่ยวก่อนจ่ายทีหลังไม่มีค่าธรรมเนียมผ่อนชำระได้จากธนาคารกสิกรไทยสวัสดีค่ะแวดวงสตาร์ทอัพกำลังคึกคักทั่วโลกและล่าสุดประเทศไทยเพิ่งจัดงาน Tech Source งานประชุมใหญ่ที่รวบรวมชาวสตาร์ทอัพจากทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมองเรามองโลกได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่น่าสนใจ3คนแรกคือทีคอนเบิร์นสแตมผู้ร่วมก่อตั้ง Scribd เว็บไซต์แบ่งปันเอกสารต่างๆที่ใหญ่ที่โลกรวมถึง Parse ซึ่งเป็นระบบหลังบ้านสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือParse ประสบความสำเร็จถึงขั้นที่ Facebook ได้ซื้อ Parse ไปในมูลค่า$85 ล้านคนที่2อาเจยาดาฟผู้ก่อตั้ง Roomi แอปพลิเคชันช่วยหา Roommate ซึ่งตอนนี้ได้เปิดให้บริการใน17เมืองในอเมริกาและแคนาดาและสุดท้ายชวีฮาวผู้ร่วมก่อตั้ง Camera 360แอปพลิเคชันถ่ายรูปและแต่งรูปจากจีนที่ฮิตไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยไปฟังมุมมองและแนวคิดในการทำงานของพวกเขารวมถึงกุญแจสู่ความสำเร็จค่ะ Scribd ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 โดยทีคอนเบิร์นสแตม Trip Adler และ Jared Friedman Scribd เป็นเว็บไซต์แบ่งปันเอกสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนได้รับฉายาว่าเป็น YouTube แห่งไฟล์เอกสารผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารหลากหลายนามสกุลโดยทางเว็บจะแปลงเอกสารนั้นให้เป็นเอกสารที่สามารถอ่านออนไลน์ได้ปัจจุบัน Scribd มีเอกสารให้อ่านมากถึง60ล้านชิ้นในปี 2013 Scribd ได้เปิดให้บริการสมัครสมาชิกแบบจ่ายรายเดือน $8.99 ต่อเดือนหรือราว300กว่าบาทเพื่อสามารถอ่านอีบุ๊กได้โดยไม่จำกัดจำนวน Scribd มีอีบุ๊กให้เลือกอ่านประมาณ 400,000 เล่มจนได้ชื่อว่าเป็น Netflix ของอีบุ๊กปัจจุบัน Scribdมีผู้อ่านราว80ล้านคนต่อเดือนในกว่า100ประเทศทั่วโลก Tikon, what is Scribd? Scribd is the world's largest document sharing website. It's a YouTube for documents. You can upload a PDF or a PostScript file, Excel, and then we turn it into a web page for you. Scribd is used by companies like the New York Times, Goldman Sachs, for embedding documents into their web pages. It's a profitable company that just raised a Series D from Keith Raboy at Khosala Ventures. Now it's doing Netflix for ebooks. So you pay one low monthly fee, and then you can access any electronic book that you would like. What made you start at Scribd? Yeah, so Scribd was actually the 12th idea that we worked on. We had launched 11 different projects before that all failed miserably. And so we built a new project every month, and after 1 month, if it wasn't working, we cut it and we gave up. And then we move on to the next one. And so Scribd was the last one out of 12, and we said we'll give it 1 year, and then Scribd is the one that kind of just took off when we launched it. And it was solving a pain point for people where sharing documents online, like PDFs, was still very difficult. It was hard for people to view them inside of a browser. Back then you'd have to use an Adobe Reader or other clients like that. But it turned out that big companies like New York Times they wanted to include, say, financial earnings statements into their news stories and had no good way to do it. And so with that, Scribd, we launched it, and it took off, and we raised Series A from Redpoint. And yeah, it's been 10 years now, and the company is going very strong. Did it become successful overnight? No. Scribd, I mean, no one would give us money. No one, we begged people for money. Our first money came from Trip, my co-founder, playing saxophone in the street with a hat and people throwing quarters in there thinking he was homeless. That's the funding. That was our funding for the longest time. And only much later were we able to raise money after the site had shown a lot of traction and big companies starting to use it. ในปี 2011 ทีคอนได้ร่วมก่อตั้ง Parse
ซึ่งเป็นระบบหลังบ้านสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือ Parse สามารถช่วยให้การทำแอปสะดวกและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง 10 เท่า ในปี 2012 มีคนกว่า 20,000 คนใช้ Parse ในการพัฒนาแอป และในปี 2013 Facebook ได้ซื้อ Parse ไปในมูลค่า $85 ล้าน หรือราว 3,000 ล้านบาท So after the success of Scribd, you have Parse as well. Right. Now, how did Parse come about? Yeah, so at Scribd, we were building mobile applications in 2011, and my friends at Reddit, Twitch, they were also building mobile apps, and we all found that we were solving the same set of problems. We were all reinventing the wheel. And so what me and James, my co-founder, said was, why don't we just solve this set of problems one time? The way Amazon Web Services, AWS, is a great business for Amazon, they just solved deployment problems for everyone, right? From Netflix to like Parse, everyone uses AWS. We wanted to build the AWS for mobile applications. So what does Parse do? Parse is the world's leading platform for making native mobile applications. It helps you as a company make your mobile application 10 times faster than before. So the development cycles, it takes 1/10 the time to make an app on Parse. Now Facebook acquired Parse in under 2 years. In 2013, Facebook acquired Parse for $85 million. Wow. And it's a mobile platform used by hundreds of thousands of applications like the Cadillac, the Travel Channel, the Weather Channel, the Green Bay Packers sports team. They use Parse to power their native mobile applications for their fans and their users to interact with their business. Did you ever thought it would become this big? No, I still don't. I'm still amazed every day. And Facebook actually acquired Parse. Facebook acquired. We had lots of offers. Apple wanted to buy Parse as well, but Facebook had the best offer and the best culture fit for us. Zuckerberg, Mark, who's a friend, said that their biggest mistake at Facebook ever was not focusing on mobile earlier. They let companies like Instagram become threats to them by focusing too long on desktop and ignoring mobile for too long. And so their mobile apps, if you recall, were actually very slow and hard to use, and it would take 30 seconds to pull down and refresh, waiting to see an update that your friend took a picture of their dinner. And so they made a big shift into mobile, and they started using Parse to build some of their new applications that they launched, like Slingshot. And so it helped them as a company to build out a lot of their new stuff. Whether it's Scribd or Parse, which stage of the business do you think is the most challenging for you? It's always the first year of trying to find product market fit. So finding a large market where there's like a lot of money and where you can build something 10x better, or focus on some niche like just enterprise, or just focusing on some group like moms, or making something 10x cheaper, and then really solving a problem where people love your product so much that they tell their friends, you have to use this. The way Dropbox and Stripe, people said, you have to use Stripe. It's the best way to collect payments. Or people said, Dropbox is so much better than everything else. Like getting that is so hard and rare. Once you have that, the rest of it is so fun. But that first year is really hard and stressful until you have that. What are your future plans? So I'm investing right now. I've done over 100 investment, Cruise, Reddit, Tilt, Optimize, Lead Checker. I've been very successful on the investing front. I will probably do one more startup because I'm insane, but it's really hard. But I think I've learned a lot from investing, and I want to apply those lessons to see if I can be a better founder from that experience. Roomi เป็นแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ช่วยหาที่พักแบบแชร์กันอยู่ที่เน้นความปลอดภัยราคาไม่แพงและที่สำคัญคือช่วยทำให้ผู้ต้องการเช่าที่พัก
ได้เจอรูมเมทที่เหมาะสมกัน Roomi ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 โดยอาเจยาดาฟชาวอินเดียอาเจเริ่มต้น Roomi ที่นิวยอร์กและขยายตลาดไปสู่เมืองใหญ่รวม 17 แห่งในอเมริกาและแคนาดา Roomi ได้รับเงินลงทุนหลายครั้งและติดอันดับแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆในการหาเพื่อนร่วมห้อง ปัจจุบัน Roomi มีผู้ใช้ราว 400,000 คน Where did you get the idea from to start Roomi? I mean, I've had roommates for the past 10 years, and in 2013, I really realized, wow, what a painful process, and someone should do a better job in helping people find better safe and affordable shared housing, and no one was doing it, so I ended up doing it myself. Did you ever have any bad experiences at all? I did. I had one, and I think I learned a lot from that one. So I was early on when I was renting my, second apartment. I met, some people online on Craigslist and ended up renting with them. And in New York? Yeah, in New York. And one time I was just visiting my family back home in Delhi, and I went back to States, and then, one of my roommates actually stole my stuff. And he just took the stuff. That was definitely a terrifying experience, but I learned a lot from that one too. Is that a reason as well why you started Roomi? I think the reason is more positive end. I feel the last relationship, with these roommates that I've had, that was the kind of factor because I feel people can actually find amazing people, and that can change your life. ผู้ที่ต้องการหาเพื่อนร่วมบ้านจะโพสต์ภาพและข้อมูลต่างๆของที่พักรวมถึงไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเช่นชอบเลี้ยงสัตว์เล่นดนตรีไม่สูบบุหรี่เป็นต้นเพื่อให้คนที่ต้องการหาที่พักเข้ามาดูและสามารถเลือกที่พักรวมถึงเพื่อนร่วมบ้านที่เหมาะสมกับตัวเองได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ How does it work, Roomi? You have an apartment. You have few rooms available to rent out, and so you'll be sharing them with other people. So you put those rooms online on a platform, and it will just connect you with other people. So you have profiles using Facebook, LinkedIn, and Instagram. And so you get to know people beforehand. You can chat instantly within the app or on website. So you know more back and forth emails. And once you like the person, once you like the apartment, you can schedule a meeting in person and visit the place and see how it is. And if you like it, then you become roommates. How is Roomi different from the other apps? That's a good one. So safety and trust. In US, if you look at the market, Craigslist is the biggest one. And on Craigslist, you're back and forth sending emails, but you have no idea who these people are. And until you meet them, once you meet them, you're like, okay, it might not be a great fit. For us, it's all about information. So once you can see who these people are, how do they look like, and where they work. So job is a big one. School, people can connect within school, or your preferences. So if I like yoga, or maybe biking, or maybe a certain type of music, whatever you like, you can connect on those levels. And if you're like, okay, I kind of know it, and we believe in verification. So each and every listing on the platform, the room you're renting out, is verified by a team of professionals we have in the company. So we're trying to minimize, definitely the risk and make sure that you're finding safe and affordable shared housing. But people can put up fake profiles. You know what? You definitely try it. I would say try it, yeah. We have I think close enough 14 people actually, day and night, and their job is to make sure that each and every profile and listings are verified. So we go through it. So something, as an example, if you signed up using Facebook and you just signed up your Facebook last night, and you have no profile picture, and you're based out of some random place, or maybe it's not updated, it kind of seems like fishy. So what we do is don't reject it right away, but we flag it, and then we reach out to the person and say, hey, can you give us more information? That's all. Just trying to reach out, ask people, and try to figure out if that's the real person or not. How did you get funding for your startup? Interesting topic actually. It took me 10 months to get my first check. Really excited. Extremely hard. I was pitching day and night and also building the business every single day. So I ended up pitching to close to, I think, 350 investors. Got rejected by more than 65 investors, direct rejections right then and there, or maybe on an email. And but I found that first angel investor that believed in me and gave me the money. So it took me 10 months. We're now probably the most well-funded company in the US in our space. So very excited.
So persistence does pay off. Were you confident since day one that Roomi will work? Not really, not really. I tested the idea before I actually end up building it. I started seeing customers. My idea was tested by using a Google Docs form and a Tumblr page and a Twitter account. That's all I needed. So I would just sit all day and message people on Twitter that, hey, looking for a roommate, we have this awesome site named Roomi, the fastest growing for roommates and shared housing, and please, post your apartment here, post your request here, and they will submit that thing on Google Docs form. I'll take it, make it better, and then put that on a Tumblr page. And once you see people do that, like, wow, someone wants to actually use the service. So that was my motivation. It's like, what, if people are going to use it one time, they're going to use it 1,000 times and 1,000,000 times. So let's just build this thing. In setting up Roomi, what is the biggest lesson that you have learned? Never give up. That's the one, but I think delegate is the biggest one I have learned. I feel that once founders start companies, they like to definitely stay in control, and what that means is, so you start a company, you do everything by yourself, and you never let that kind of go. You now have a team actually hired that you hired for a purpose, right? And you still want to do everything by yourself. I think letting go is the biggest thing that I have learned, and as you start to delegate and trust your team members and just empower them, help them, get mentors, do whatever it takes to help them learn and just get advice and whatever it takes, but let them do their own job, don't do their job. So what are your future plans for Roomi? Really excited about the expansion, actually. We are now live in 17 cities, so 15 in the US and 2 in Canada. We're launching our second international city in Delhi. So back home. Yes, back home. And after that, we'll be coming to this region. So looking forward to, in 2017, Singapore, Bangkok, Barcelona, Paris, and just a few other cities that can definitely use some help. Camera 360 เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือจากจีนที่ใช้สำหรับถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยลูกเล่นต่างๆมากมาย เช่น ฟิลเตอร์ปรับแต่งสีภาพหลากหลายอารมณ์ แพทเทิร์นสนุกๆ สร้างความแปลกใหม่ให้กับรูปภาพ และสติ๊กเกอร์ที่นำมาใช้ใส่สร้างความสนุกทำให้ Camera 360 เป็นแอปถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมอย่างสูง Camera 360 เริ่มต้นขึ้นในปี 2010 โดยมีคุณชุยเฮาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน ปัจจุบันมีผู้ใช้กว่า 600 ล้านคนทั่วโลก มีภาพที่ถ่ายโดย Camera 360 มากกว่า 200 ล้านภาพต่อวัน Camera 360 สร้างรายได้จากการลงโฆษณาของสินค้าต่างๆ รวมถึงการซื้อลูกเล่นต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ฟิลเตอร์ หรือสติ๊กเกอร์ เป็นต้นWhy do you focus on camera app when there are so many camera apps already in the market? 我们当时做拍照软件的时候，其实只有2、3、4款拍照应用。我们觉得我们能够做出最好的拍照应用，所以在当时那个情况下，我们就做出来了。对，并不像现在有这么多的应用。How do you differentiate your camera app from the others? 我觉得还是在用户对于功能痛点的这种诉求，就我们能够解决用户的一些实际的需求。比如说，在拍照的时候，如何拍得更快更美，这是一个用户的刚需。我们在这些细节上解决得比较好，所以我们能够吸引大量的用户，这是第一点。第二点呢，就是在创意上 ，Camera 360不仅能拍得好看，而且还很好玩。我们在趣味性方面也下足了功夫，在里面也有很多有趣有意思的功能在不断的更新，所以说吸引了大规模的用户。By the way, why do you name it Camera 360? 我们是希望 camera 其实是记录的每一个人的生活的方方面面，其实是一个立体的一个人的生活，它其实就像360度一样，每个人都有他的
那一小的角度，我们希望全方位的去帮助用户记录他的生活。就最后一句就可以了，洋洋。对，就全方位的记录每个人的生活嘛。Since day one of setting up Camera 360, do you plan to use it only in China or all around the world? 其实最开始 Camera 30发布呢，所有的中国人都以为它是一个美国的产品，所以说其实我们一开始就立足于全球化的市场。In setting up a startup, which stage do you think is most difficult or most challenging for you? 我们认为一开始其实是最难的，一开始没有人，没有钱，我们只有技术。在这样的情况下，你要把一个产品做到上亿的规模，其实我觉得这一步是很难的。走出这一步之后，顺利拿到了投资之后，我们也能有钱去招更多的人才，吸引更多的这种优秀的人才加入公司。这样一步一步后续就相对要，就说第一个阶段的难点就度过了。How is the startup scene right now in China? How active is it? 在中国的创业环境现在应该是全球最活跃的一个国家之一呢。对，整个政府大力提倡创业，大众创业，万众创新，就说提倡创业和创新是政府重点支持的一些方向。Is it very difficult to penetrate the Chinese market? 现在其实我觉得任何一个产品要进入某个国家，都取决于这个产品的一些特点是否有效地解决了用户的痛点。如果是解决掉的话，相对而言就没有这么难了。What is the biggest lesson you have learned out of running this business, Camera 360? 我觉得做开门30对我最大的一个我所学到的就是人和团队。就是说我觉得创业任何事情都是应该先有人才去决定这件事情能不能做起来。如果这个事情仅是有这个事情而没有很好的人的话，这个事情很难做下来。所以人比事情更重要，团队也比事情更重要。What would be your advice to other people who want to start their own companies and become successful like you? 我对创业者有这么一些建议。第一点呢，创业其实是一个极其艰难的过程，所以说在创业之前一定要想清楚他后面所面临的一切困难和挑战。对，第二点是关于创业的方向的选择，比你的勤奋更加重要。就是一旦方向选错了之后，你再勤奋其实都是无济于事。所以说，选择好的方向，加上自己的勤奋，会让创业变得更容易一些。Do you like to take photos or selfies yourself? 就我喜欢自拍，也喜欢和我的小孩和我的太太合影自拍。所以说，包括出行旅游，我也喜欢拍照。我本身就是一个爱好摄影的人。And do you only use Camera 360? 当然。肯定的 ，of course。การทำสตาร์ทอัพนั้นไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นทุกคนเจออุปสรรคมากมายต้องค่อยๆแก้ปัญหากันไปสิ่งที่3ผู้ก่อตั้งนี้มีเหมือนกันก็คือการไม่ยอมแพ้การไม่หยุดที่จะคิดอะไรใหม่ๆและการยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อหวังว่าเรื่องราวของเขาทั้ง3คนจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่กำลังคิดลงมือทำอะไรใหม่ๆค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ